Mic test. Check. Kekada. So I'll give few seconds for you guys to come and join, okay va? You guys don't need to worry at all. நான் இன்னைக்கு ஏன்னா 8:30க்கு வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் சார் வந்துட்டு ஷெட்யூல் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ நான் இப்போ 7 o'clock எடுக்கிறேன், ஓகேவா? என்ன குட் நோட்ஸ் இல்லையா? குட் நோட்ஸ். குட் ஈவினிங். Durga Devi, you are always active. Durga Devi and GVGV and Nitishan, always in the live sessions. எப்பவுமே நீங்க 3 பேர் எப்படா கிளாஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆக்டிவா இருப்பீங்களோ? ஆ சரி. ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஹாய், லெட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின். I'll give some time. அதுக்குள்ள நான் வந்துட்டு பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். சரி, ஓகே. Let all students join. நான் பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா? ஒழுங்கா கேக்குதா? Is it audible? Is it audible and clear, students? Yeah. Yeah, hello students. Hello. Very good evening. So, இன்னைக்கு டாபிக் வந்துட்டு final part of excretory products and elimination. சரியா? சரி. Excretory products and elimination. This is final part. பார்த்துடலாமா? ஓகே. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டைம் தரட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஜாயின்? மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஏதாவது மைக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. லெட் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் அண்ட் தென் ஐ வில் ஸ்டார்ட். Yeah, so okay, somewhat students came. So நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீட் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் எலிமினேஷன். அதில் ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம், ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷன், இது எப்படி நடக்குது, இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வில் கோ அண்ட் ஸ்டடி. சரியா? சரி, ஆல் ரைட். சரி, இப்போது ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் ஸ்லோவாக ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன், ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் கிட்னி ஃபங்க்ஷனில் இந்த ரெகுலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, அது வந்துட்டு இட் இஸ் டன் பை திஸ் ரெகுலேஷன் இஸ் டன் பை ஒரு ஃபீட்பேக். என்ன ஃபீட்பேக்? இட் இஸ் ஹார்மோனல் ஃபீட்பேக். சரியா? ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹார்மோனல் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம். ஸோ இதில் என்ன இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா, it involves the hypothalamus and JGA அப்படின்னா என்னது? juxtaglomerular apparatus, சரியா? and heart. So these are the things you should know. நான் ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன். எங்கடா அது? 1 second. So this is hypothalamus of JGA, juxtaglomerular apparatus and heart. ஓகேவா? anything to see? இதை கேட்கணுமா?
Yeah, Sagasti, good evening, and Adityan, good evening, Adityan, Amrita, good evening, Pasangla, good evening, da, very good evening. என்னாச்சு இன்னைக்கு கிளாஸ் டல்? இந்த டைமில் எடுக்கக்கூடாதா? நான் 8:30 தான் எடுக்கணுமா? சரி, ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், ஐ வில் கோ அண்ட் டேக் த கிளாஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக் திங்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் அப்படி ஆகுது அப்படின்லாம் பார்ப்போம். ஸோ சேஞ்சஸ் இன் பிளட்டு, சரியா? பிளட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த பிளட் வால்யூம் அண்ட் பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ், ஓகேவா? பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ், அப்புறமா வந்துட்டு வால்யூம் அண்ட் அயோனிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ ஆக்டிவேட் ஆகி என்ன பண்ணுன்னா, ஆஸ்மோ ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆஸ்மோ ரிசெப்டார்ஸ் வந்துட்டு இந்த பாடி, okay, so these are the change in blood volume and blood fluids in volume and ionic concentration active, which leads to osmoreceptors in the body. Okay va? Any doubts still here? your voice lag agi varda class? Sorry, இப்போ ஓகேவா? ஹலோ, இப்போ செக் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. இப்போ இஸ் இட் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர்? இப்போ எனக்கு கேக்குதேடா கிளாஸ். கேட்கல உங்களுக்கு? ஜிவி கேக்குதா? என் வாய்ஸ் கேக்குதா? இஸ் இட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஆடிபிள் ரைட் நவ்? ஓகே சார், ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கா கிளாஸ் எடுக்கும்போது? கிளியர் தானே? Okay, now okay, Sagastri, okay, all right. So we were talking about these things. Innadu, so அந்த மெக்கானிசம்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும்போது ஃபீட்பேக்ல ஹார்மோனல் மெக்கானிசம் இன்னும் இன்வால்வ் ஆகும். ஹைப்போதலமஸ்ல ஜேஜிஏ, ஜக்ஸோலமினல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் வர சேஞ்ச் இன் த பிளட் வால்யூம், பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் வால்யூம் அண்ட் அயோனிக் கான்சன்ட்ரேஷன் விச் இன்கேட்ஸ் ஆக்டிவேட்ஸ் ஆஸ்மோ ரிசெப்டார்ஸ் இன் த பாடி. இங்கே வரைக்கும் நான் ஜஸ்ட் ப்ரீஃப் அவுட் கொடுத்தேன். இப்போ மெயின் கதைக்கு போயிடலாம், சரியா? ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது regulation of ADH, சரியா? regulation of what? regulation of ADH. பார்த்தலாமா? ஸோ regulation of ADH என்ன தெரியும்னா, when body is இல்லைன்னா body fluid level decreases, the osmoreceptors stimulate. What happens? It stimulates by hypothalamus, okay va? Stimulates the hypothalamus னு எழுதிக்கோங்க. hypothalamus spelling correct ஆன ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. So it releases to release ADH. ADH னா என்னது? anti diuretic hormone, okay, anti diuretic hormone, okay va? So or vasopressin, okay va? vasopressin என்னடா இது? or vasopressin, okay, all right. next point போயிடலாம். ஸோ இதுதான் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் பண்ணும். இது இல்லாமல் வேற என்ன ஏடிஹெச் பண்ணும் அப்படின்னா, it stimulates water reabsorption from DCT and collecting duct, ஓகேவா? என்ன பண்ணுது? இது பேசிக்லி ஸ்டிமுலேட் வாட்டர் ரிசப்ஷன் ஃப்ரம் டிசிடி அண்ட் கலெக்டிங் டக்ட் பண்ணிட்டு, இதனால என்ன நடக்கும்னா, thus
ஏடிஹெச் என்ன பண்ணுன்னா ஏடிஹெச் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஏடிஹெச் என்ன பண்ணணும்னா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் இன் diuresis and increases the body fluid volume சரியா ஓகேவா ஸோ this is the basic thing of ADH ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் தான் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா ஓகே சரி ஓகே சார் ஆல் ரைட் கிளியர் சூப்பர் சரி திஸ் இஸ் த திங் அபவுட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் ஓகேவா வேற என்ன ஏடிஹெச் பண்ணோம்னா ரெகுலேஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது இட் increase in fluid volume, switches off the osmoreceptors and suppresses the ADH சரியா so and which release to complete feedback okay so இதனால என்ன ஆகும்னா இந்த ADH constricts the blood சரியா constricts the blood so இதனால it increases ஓகேவா increases so என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது பிபி சரியா ஸோ பிபி இன்க்ரீஸ்னால திஸ் இன்க்ரீஸ் த glomerular blood flow and GFR சரியா it in turn increases the glomerular blood flow and GFR okay yes diagram ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு clear okay so இதுதான் மேட்ரு நெக்ஸ்ட் நம்ம இதான் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச்னா இதுதான் இது தெரிஞ்ச போதுண்டா பேசிக் என்னெல்லாம் ஆகுது இப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏடிஹெச் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச்ல இந்தந்த பாயிண்ட்ஸ் இதோ 1 2 3 ஒரு வாட்டி நான் இன்னைக்கு நோட்ஸ் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஃப்ளிப் நோட் கூட எழுதி வச்சுருக்கிறேன் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நோட்ஸை வந்துட்டு குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சரியா ஸோ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னது ஓகே ஏதோ கமெண்ட் போடுவீங்களே எதுவும் போடலையா சரி துர்காதேவி குட் ஈவினிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஏடிஹெச் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜேஜிஏ ஜக்ஸ்டாக்ளோமுலர் அப்பேரட்டஸ் ஓகேவா செகண்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரொம்ப போர் அடிக்குதா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜேஜிஏ ஓகேவா ஜேஜிஏ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜேஜிஏன்னு பார்க்கும்போது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா தெரியுமா ஜேஜிஏ பற்றி Any idea about what is juxtaglomerular apparatus? Let me know in the comment section. I'm interested to know if students answer. But comment section on பண்ணி வச்சிருக்கேன் கமெண்டே வர மாட்டேங்குது Yeah, juxtaglomerular apparatus is correct. Any specific function of juxtaglomerular எனக்கும் கிளாஸ் கட் ஆகுது அப்போ சிக்னல் ப்ராப்ளம் ஓகே வேற ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு சரி ஓகே வி கோ டீப் டவுன் டு த ஜக்ஸ்டாக்ளோமுலர் அப்பரேட்டஸோட திங்ஸ் ஆல் தோஸ் ஸ்டப்ஸ் பார்த்துடலாம் இப்போது ஜக்ஸ்டாக்ளோமுலர் அப்பரேட்டஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெகுலேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ ஸ்பெஷல் அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் சென்சிட்டிவ் ரீஜன் இருக்குது ஓகேவா அந்த ஜக்ஸ்டாக்ளோமுலர் அப்பரேட்டஸ் ரீஜனில் ஓகேவா அந்த பேர் வந்துட்டு ஜேஜிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே வாட் இஸ் ஃபார்ம்டு இஸ் தட் இஸ் அ ஃபார்ம்டு பை
cellular modifications. Cellular modification. Cellular modification of what? DCT. Of DCT and the afferent arteriole. Afferent arteriole at the location. Okay, va? Location of their contact. என்னடா அது? So afferent arteriole at the location of their contact. சரியா? Their contact. ஓகேவா? ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு, if we talk about it, so that is a JGA regulates, juxtaglomerular apparatus regulates the GFR by எப்படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் போட்டிருந்தீங்க, ரெனின் ஆன்ஜியோடென்ஷன், ரெனின் மட்டும் போட்டிருந்தீங்க. ஓகேவா? ஆன்ஜியோடென்ஷன் மெக்கானிசம். சரியா? ரெனின் ஆன்ஜியோடென்ஷன் மெக்கானிசம். இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் there is a fall in glomerular blood. ஓகேவா? glomerular blood flow. சரியா? blood flow and glomerular blood pressure BP. சரியா? and GFR activates. okay, GFR activate ஆகும். activates the juxtaglomerular cells, JG cells. ஓகேவா? to release what? to release நீ கமெண்ட் செக்ஷன் போட்டமா release renin. ஓகேவா? இதுக்கப்புறமா இந்த ரெனின் கன்வெர்ட் ஆகும். அதை நம்ம பார்ப்போம். என்னது? ஆன்ஜியோடென்ஷன் 1 அண்ட் ஆன்ஜியோடென்ஷன் 2 இல்லை படிச்சுட்டு வந்துட்டு கிளாஸ் கவனிக்கிறீங்களோ? ஜஸ்ட் ரிவிஷனா நான் எடுக்கிறது கிளாஸு? ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ ரிலீஸ் ஆஃப் ரெனின். இந்த ரெனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வாட் டஸ் திஸ் ரெனின் டஸ், வாட் டஸ் இந்த ரெனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரியா? ரெனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெனின் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணும். ரெனின் கன்வெர்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆன்ஜியோடென்ஷன் in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. சரியா? இது பேரு, இந்த கதை பேரு வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர். வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்டர். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஆன்ஜியோடென்ஷன். ஆன்ஜியோடென்ஷன். சரியா? இந்த ஆன்ஜியோடென்ஷன் 2 என்ன பண்ணும்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த glomerular blood pressure and thereby GFR. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த ஆன்ஜியோடென்ஷன் வந்துட்டு சரியா? ஆன்ஜியோடென்ஷன் வந்துட்டு 2 also activates adrenal. சரியா? what it activates? adrenal cortex to release aldosterone. என்ன பண்ணுது? aldosterone. சரியா? ஸோ இதுதான் அந்த மெக்கானிசம். இங்கே வரைக்கும் ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? Akshya, when is the class started? At 7 o'clock, dear. Sorry, I didn't tell you guys priorly. Okay, because 8:30 ki physics chemistry sir, 7 o'clock sir is not available. 8:30 ki physics class irukradhanaala I am taking this class. Seriya? Okay, you guys don't need to worry. Sir vandruvaru 8:30 ki sharp. Seriya? He'll be very sincere faculty I have ever seen in my life. Physics sir, I have a very contact with him. அவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறாரு. எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. இட்ஸ் ஓகே, ஆல் ரைட். சரி, இப்போது
we were talking about the regulation of juxtaglomerulate things and all those stuffs. Okay, angiotensin 2 also activate என்ன பண்ணும்? Activate என்ன பண்ணும் சொன்னேன்? Adrenal cortex இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணி என்ன சொல்றது? ஆல்டோஸ்டிரான் அப்படின்றது ரிலீஸ் ஆகுது. சரியா? நெக்ஸ்ட் மேட்டர் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆல்டோஸ்டிரான் causes எழுதிக்கோங்க. aldosterone causes reabsorption of Na plus. என்னது? Na plus and water. Na plus and water. So இதனால they form the distal parts. என்னது? Distal parts of the tubule. So இதனால என்ன ஆகுதுன்னா this leads to increase in BP and GFR. சரியா? ஓகே, பசங்களா இங்கே புரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியும். அதனால தான் ஸோ இன்னும் ஒரு சில 4 பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் திஸ் ரெகுலேஷன் இருக்கு. அப்புறம் ரெகுலேஷன் முடிஞ்சிச்சு. வி வில் டாக் அபவுட் த டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டாபிக். ஓகேவா? எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் எலிமினேஷனில் என்னெல்லாம் டிஸார்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன். யா கண்டிப்பாக என்சிஆர்டியில் இன்னைக்கு என்சிஆர்டியில் எங்கெங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்றது ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸில் ஒரு ப்ரீஃப் அவுட் அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? பிகாஸ் சாப்டர் இஸ் கோயிங் டு ஓவர் இன்னைக்கு சாப்டர். ஓகேவா? நீ ஃபியூ மினிட்ஸில். ஆல்ரைட், டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது ஜிஎஃப்ஆர்ரா இவ்வளோ கேவலமாக எழுதிக்கிறேன். சரியா? ஓகேம்மா. ஓகே, சரி. ஓகே, இந்த டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால் ஏஎன்எஃப் செக். ஓகேவா? ஏஎன்எஃப் செக். இந்த ஏஎன்எஃப் செக் ஆன் த எங்கே இந்த செக் ஆகும்னா தே செக் ஆன் த ரெனின் angiotensin mechanism. Okay, renin angiotensin mechanism which increase in திரும்பி அதே தான் blood flow from எங்க இருந்து from the arteria of the heart which causes the releases. Okay, release of arterial natriuretic factor. அது பேர் தான் ஏஎன்எஃப். மறக்காதீங்க, ஏஎன்எஃப் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்ட்ரியல் நாட்ரியூரெட்டிக் ஃபேக்டர். சரியா? ஓகே. ஸோ ஓகே, இந்த ஏஎன்எஃப் என்ன பண்ணுன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் ஏஎன்எஃப் causes vasodilation. எழுதிக்கோங்க, vasodilation. ஓகேவா? ஸோ டைலேஷன் அப்படின்னா அந்த vasodilation இட் இஸ் அ டைலேஷன் ஆஃப் blood vessels தான் vasodilation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? டைலேஷன் ஆஃப் blood vessels. ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே மறக்காதீங்க. அண்ட் தேர்பை என்ன நடக்குது அப்படின்னா which decreases the blood pressure. ஸோ ஃபைனலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃப்ளோ ஆகிட்டு திரும்பியும் இட் டிக்ரீசஸ் த பிளட் ப்ரெஷர்ஸ். இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ வி எண்ட் வித் திஸ் டாபிக். இதுக்கப்புறமா டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் எலிமினேஷன் வரும். பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் டிஸார்டர்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் டவுட் கேட்டால் தான் நான் டிஸார்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஸோ disorders of what? Disorders of excretory products and elimination. Excretory products
and elimination. No doubts, everything is clear. GVGV. Okay, so Durga Devi, no doubts na. Ramya, no doubts na. GVGV, no doubts. So start பண்ணிடலாமா disorders of excretory products? Yes, in the comment section. No doubts. Okay. Yes. Okay. GVGV is always active. Bright doctor. Yes, Sagastri also. Okay. ஆல்ரைட் சரி, இப்போ நம்ம டிஸார்டர்ஸில் பார்க்கும்போது டிஸார்டர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வருது தேர் இஸ் சம்திங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கடா, இது வந்துட்டு இப்போ நான் வாட் எவர் ஐ கிவிங் அ டிஸார்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதை வந்துட்டு உங்கள் என்சிஆர் உங்களோட நீட்டுக்காக மட்டும் படிக்காதீங்க. பேசிக் திங்ஸ் ஓகேவா, டிஸார்டர்ஸ் இன்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி பாருங்க ஓகேவா. யூரிமியா, என்னது யூரிமியா அப்படின்னா என்னதான், அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் யூரியா. யூரிமியானா எழுதிக்கோங்க, அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் யூரியா. அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் என்ன அக்யூமுலேட் ஆகுது, யூரியா அக்யூமுலேட் ஆகுது. ஸோ இந்த யூரியா எங்கே அக்யூமுலேட் ஆகுது, இன் பிளட் டியூ டு மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிட்னி. அதாவது ஃபங்க்ஷனிங் ஃபில்ட்ரேட் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு சரியாக செய்யலைன்னா அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா, அந்த இந்த பிளட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு யூரியா வந்துட்டு அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குமா, அது பேர் வி கால் இட் அஸ் யூரிமியா. சரியா. ஸோ இன் பிளட் டியூ டு malfunction of kidney, so it may leads to kidney failure also, and bloodstream la adhigama urea produce pannudilla, so it may leads to kidney failure. It may be it may leads to kidney failure. ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் தான் அப்படின்னா, இல்லை ரீனல் ஃபெயிலியர், போத் ஆர் சேம். சரியா, ரீனல் ஃபெயிலியர். யூரிமியாவில் ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்காடா பசங்களா? யூரிமியா இஸ் எவ்ரி திங் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் அபவுட் யூரிமியா டிஸார்டர்ஸில். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யூரிமியா பார்த்துட்டோம். இப்போ யாருக்காவது கிட்னி ஃபெயிலியர்னா நம்ம கிட்னி கொடுக்கலாமா? லிசன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட்டு கிட்னி வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக உங்கள் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் உன்ன பிளட் ஷேரிங் ரிலேட்டிவ்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துட்டு அடாப்ட் ஆகும் மோர் தென் அதர்ஸ். ஓகே, ஆன் டிப்பிக்கல் சிச்சுவேஷன் இஃப் சம்ஒன்ஸ் கிட்னி வி ஆர் யூஸிங், it may or it may not. It is a 50% chance அந்த கிட்னி அக்செப்ட் பண்ணுறது. ஸோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம பாடியில் யூ நோ தட் ரைட், ஆன்டிபாடிஸ் என்ன ஃபாரின் பாடியை வந்துட்டு அழிக்கும். அதே மாதிரி வந்துட்டு ஸோ கிட்னி வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஆர்கன். கரெக்டாக, ஒரு கம்ப்ளீட் ஆர்கன் உள்ளே வரும்போது இவங்க யாரோ ஒரு ஃபாரின் பாடி விட்டில் இருந்துன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ உள்ளேயே நம்ம வந்துட்டு இட் வில் கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங். ஓகேவா. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓகேவா. அதுக்கு தான் தே வில் சப்ரஸ் தி இம்யூன் சப்ரஸார்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில். ஓகேவா. ஏன் இம்யூன் சப்ரஸர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த டைம்லனா, இந்த இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணும், போய் டிஃபென்ஸ் பண்ணும், யார் நீ புது ஃபாரின் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த டைமில் தே வில் கிவ் மோர் இம்யூன் சப்ரஸார் ட்ரக்ஸ். அப்படின்லாம் நீங்கள் ஃபார்மகாலஜியில் யூ வில் ஸ்டடி டீட்டெயிலி அபவுட் திஸ். வி ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆல் தோஸ் ஸ்டவ்ஸ் அவங்க அப்கமிங் கிளாஸஸில் பார்ப்பீங்க. இங்கே இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக என்ன தெரியணும்னா, ஸோ பேசிக்கலாக யூரிமியானது ரீனல் ஃபெயிலியர்னானது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா. however we have to use immunosuppressor. கரெக்ட் ஜித்னா, கரெக்ட் ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யூரிமியா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ரீனல் கால்குலை. பேர்லேயே பாரு, எனக்கு ஒரு நிஜமாக பிடிச்சது சயின்ஸ்லன்னு தெரியுமா, பேர்லேயே ஆன்சர் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. அதனால தான் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கதை எழுதிட்டு வரேன் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில். ஸோ கொஸ்டினே தெரியலனாலும் அது பேரை கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ண பாருங்கள். ரீனல் கால்குலைன்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ இந்த லெட்டர்ஸில் எங்கேயாவது அர்த்தம் இருக்கா? ரீனல்னால் நம்ம கிட்னி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. கால்குலை அப்படின்னா என்னது?
சொல்லுங்க. ஸோ கால்குலேஷன் நத்திங் பட் கால்குலஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக அங்கே இருக்கு. ஸோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அங்கே பாருங்க ஏதோ ஒன்று அங்கே கிட்னியில் இருக்கு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ரீனல் கால்குலை எழுதிக்கோங்க. ரீனல் கால்குலைனா எதுவுமே இல்லை. இட் இஸ் அ ஸ்டோன் ஆர் இன்சால்யூபிள் மாஸ். அது வந்துட்டு கரையாது. ஓகேவா? ஸ்டோன் நம்ம கிட்னியில் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இதுதான் ரீனல் கால்குலை. வி கால்ட் அஸ் ரீனல் கால்குலை. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டோன் ஆர் இன்சால்யூபிள் மாஸ். சரியா? என்னது? இன்சால்யூபிள் மாஸ் ஆஃப் வாட்? ஆஃப் கிறிஸ்டலைஸ்டு சால்ட்ஸ். நம்ம எப்படி நம்ம வீட்டில் வந்து கல்லுப்பு அந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி கிறிஸ்டலைஸ்ட் சால்ட்டாக இருக்கும் NaCl. சரியா? கிறிஸ்டலைஸ்டு. ஸோ சார் கிட்னி சைஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குமா, இல்லை இவ்வளோ தான் இருக்கும், எவ்வளோ சார் சைஸ் இருக்கு சொல்லவே முடியாதுடா. டிபெண்ட்ஸ். கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க இஃப் ஜஸ்ட் காட்டினேன் ரீனல் கால்குலை இமேஜஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க. நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்டோன் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம். ஒன்று குட்டியாக இருக்கலாம், ஒன்று பெருசாக இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ ஓகேவா? வில் ஹாவ் அ பெயின். அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். யூரின் டிஸ்சார்ஜோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அது பேஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம். யூரின் டிஸ்சார்ஜ் பெயின் அண்ட் கிட்னியில் பெயின், வைல் ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது பெயின், இந்த மாதிரி யூரின் போக முடியாத மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ரீனல் கால்குலை. ஓகேவா? கிறிஸ்டலைஸ்டு சால்ட். ஓகே. So this is renal calculi basically. ஓகேவா? So we were talking about the renal calculi. ஓகேவா? So renal calculi என்னது? It is a stone or insoluble mass of crystallized salts which is basically oxalates. correct? யார் oxalates சொன்னது? oxalates சொன்னது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீத்தன் 8793, அதுக்கப்புறமா ரம்யா சொல்லிக்கிறாங்க. குட். crystallized salt oxalate. சரி, குட். எதுவுமே இருந்தாலும் சேம் தான். சரியா? ஸோ which is formed in the kidney, which is இங்கே பாருங்க, which is formed in kidney. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது glomerulonephritis. எழுதிக்கோங்க. glomerulonephritis. பாரு, குளோமிருலஸ் அப்படின்றது எங்கே இருக்கும்? நம்ம கிட்னிக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? கரெக்டா? ஸோ குளோமிருலஸ் எங்கே இருக்குது? கிட்னியில் இருக்குது. ஓகே, கிட்னி. நெஃப்ரைட்டிஸ்னா நெஃப்ரான். குளோமிருலஸ் எங்கே இருக்குது? நெஃப்ரானில் இருக்குது. ஸோ குளோமிருலோ இங்கே வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சு. ஐட்டிஸ் எந்த வார்த்தையிலையும் இங்கே ஓகேவா? ஐட்டிஸ் அந்த மாதிரி வார்த்தை வந்துச்சுன்னா சயின்ஸில் இட் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். Inflammation in a particular space is called itis. ஓகேவா? So glomerulonephritis na there is a inflammation in glomeruli. correcta? There is a inflammation in எங்க சொல்லுங்க? glomeruli. ஓகேவா? or glomerulus or glomeruli. ஸோ இது பேர் தான் வந்துட்டு glomerulonephritis. ஓகேவா? சரியா? நெக்ஸ்ட் we going to see about something interesting which will be very useful for you guys. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீமோடயாலிசிஸ். ஹீமோடயாலிசிஸ். ஓகேவா? ஸோ ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. HAEMO. ஓகேவா? HAEMODAIL. ஸோ இதுதான் ஸ்பெல்லிங். ஓகேவா? ஹீமோடயாலிசிஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹீமோடயாலிசிஸ் இமேஜ் வைக்கிறேன், அப்போ தான் ஒரு ஐடியா வரும் இல்லையா? இப்போ கரெக்டாக எழுதுறேன். HAEMODIALYSIS. கரெக்டாக எழுதிட்டேன்னா இது ஒரு பெருமைச்சி அப்படின்றீங்களா?
ஓகே, இந்த இமேஜ் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் ஹீமோடயாலிசிஸ், ஓகேவா? ஸோ ஹீமோடயாலிசிஸ்னால் எதுவுமே இல்லை. இஃப் யூ see this diagram, இந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவ் ஆஃப் யூரியா. ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க, இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் removing or remove of urea in patients with uremia. யூரிமியானா பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்துட்டு யூரியா ப்ரெசன்ட் அக்யூமுலேட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது யூரிமியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ராசஸில், இந்த ஹீமோடயாலிசிஸில், இந்த ப்ரொசீஜரில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தே வில் இந்த ப்ராசஸில் தே வில் ரிமூவ் யூரியா ஃப்ரம் த பிளட். ஓகேவா? ஸோ பிளட்ல இந்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி? பை டயாலிசிங் யூனிட். டயாலிசிங் யூனிட். டயாலிசிங் யூனிட் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி. சரி, ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னின்னு இதுதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் காயில்டு செல்ஃபோன் டியூப். ஓகேவா? ஒரு செல்ஃபோன் டியூப் சரவுண்டட் பை ஒரு டயாலிசிங் யூனிட். ஓகேவா? டயாலிசிங் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சரியா? ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த ஃப்ளூயிட் இந்த மாதிரி சர்க்குலேட் பண்ணிவிட்டு இட் ஹேஸ் சேம் பிளாஸ்மா எக்ஸப்ட், ஒரே சேம் பிளாஸ்மா எக்ஸப்ட் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட். சரியா? அது கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் நைட்ரோஜனஸ் வேஸ்ட் தாண்டி. ஓகேவா? வேறு என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த ஹீமோடயாலிசிஸில் பிளட்டு வந்துட்டு ட்ரெயின்ட் ஆகும். ஓகேவா? பிளட்டு ட்ரெயின் ஆகிட்டு கன்வீனியண்ட்டாக ஆர்ட்ரியலில் பம்ப் ஆகிட்டு டயாலிசிங் யூனிட்டில் ஆடிங் ஆகிட்டு ஆன்டி கோங் லைக் ஹெப்பாரின் நடக்கும். அந்த ஹெப்பாரினில் என்ன நடக்கும்னா, there is a porous செல்ஃபோன். ஓகேவா? அந்த இடத்துலேயே இருக்கும் போரஸ் செல்ஃபோன். இந்த போரஸ், the porous செல்ஃபோன் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா? அந்த மெம்பரேன் ஆஃப் த டியூ என்ன பண்ணுன்னா, இட் அலோவ்ஸ் த பேசேஜ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ். இது வழியாக மாலிகுல்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும். மாலிகுல்ஸ் பாஸ்ட் ஆகிட்டு which helps in the concentration gradient. Concentration gradient. இந்த concentration gradient ஆகிறதுனால இது வழியாக நெக்ஸ்ட்டு இஃப் யூ see as nitrogenous waste are absent. இங்கே absent இல்லையா? ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னியில் absent in dialysing unit, dialysis fluid. ஓகேவா? these substance, இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன நடக்கும்? ஃப்ரீலி மூவ் ஆகும். எங்கே? வெளியே மூவ் அவுட் ஆகிடும். ஓகேவா? தேர் பை என்ன ஆகுது? பிளட்டை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணுறாங்க. பிளட்டை கிளியர் பண்ணுறாங்க. இதனால் இந்த கிளியர்டு பிளட் என்ன ஆகும்னா திரும்பியும், ஸோ இப்போது ஃபார் ஆர்ஓ வாட்டர் திரும்பி கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பியும் என்ன பண்ணுறாங்க? திரும்பியும் அதே ஸ்ட்ரீமுக்கு அமுச்சிடுவாங்க. ஓகேவா? த பிளட் இஸ் பம்ப்டு பேக். ஓகேவா? பம்ப்டு பேக் டு த எங்கே? டு த பாடி. சரியா? பாடி பிளட் வேணும் இல்லையா? டு த பாடி த்ரூ எப்படி? த்ரூ வெயின்ஸ். ஸோ டிஷ்யூஸ்லேருந்து ஹார்ட்டுக்கு அங்கே கூட்டிட்டு போகிறது யார்? வெயின்ஸ்லேருந்து பாடி டு ஹார்ட் யார்? வெயின்ஸ் தானே. ஸோ திரும்பியும் வெயின்ஸ் வழியாக இட் வில் பி பம்ப்ட் அவுட். ஓகே, பம்ப்டு டு த கிட்னி. சரியா? ஸோ ஆஃப்டர் ஆடிங் ஆன்டி ஹெப்பாரின் இந்த மாதிரி வெயின்ஸுக்கு போட்டுருவாங்க. ஆன்டி ஹெப்பாரின். சரியா? டு வெட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் hemodialysis. If you have any doubts, please let me know. ஏதாவது கொஞ்சமாக டவுட் இருக்காதா? எனக்குலாம் நிறைய டவுட் இருந்துச்சுங்க. பாருங்க, இமேஜை பாருங்கள். ஹீமோடயாலிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள். இங்கேருந்து ஆர்ட்ரி இங்கே பாரு, பிளட் போதா? பிளட் ரிமூவிங் ஆஃப் பிளட் ரிமூவ் ஃபார் த கிளீனிங். இங்கேருந்து பிளட் ரிமூவ் ஆகி க்ளீனில் போதா? அப்புறம் ஒரு ஹெப்பாரின் இன்ஃபியூஷன் பண்ணுறாங்க. ஹெப்பாரின் இன்ஃபியூஷன் வழியாக பிளட் பம்ப் ஆகுது. ஓகேவா?
பிளட் பம்ப் ஆகிட்டு இன்ஃப்ளோ வழியாக அந்த ப்ரெஷர் இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இழுத்துட்டு என்ன ஆகுது, இங்கே டயாலிசிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ரிமூவ், இன்னும் ஃப்ளூயிட் ரிமூவ் ஆகிட்டு இங்கே யூரியாவும் அந்த ரிமூவ் ஆகிட்டு இங்கே ஃப்ளூயிட் டிஸ்சார்ஜ், இது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு திரும்பியும் இங்கே இட் கோஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் ஒரு டயாலிசிஸ் இன்ஃப்ளோ ப்ரெஷர் மானிட்டர். இன்ஃப்ளோ ப்ரெஷர் மானிட்டர்னா சும்மா இப்படி போடா கண்ணா அப்படின்னா போதும், ஒரு சர்டின் ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் அந்த பிளட்டு வந்துட்டு வெயின்குள்ளே போகும், ஓகேவா, அந்த பாஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் இங்கே கொடுத்தக்கப்புறமா சட்டுன்னு அந்த க்ளீன் பிளட் இங்கே கிளியர் ஆகிடும், இங்கே க்ளீன் ஆகிடும். இங்கே க்ளீன் ஆகிட்டு அப்படியே சட்டுனியாக வெயினுக்கு போயிட்டு நம்ம வெயின் வழியாக நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகிடும், ஓகேவா, அந்த பிளட். இதுதான் ப்ரீஃப் ஆஃப் ஹீமோடயாலிசிஸ், ஓகேவா. பாட்டாவது பாட்டினாக்கா கேட்பீங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கடைசி ஃபைனல் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் இஸ் டிஸார்டர்ஸில் உங்களுக்கே தெரியும் டிரான்ஸ்பிளான்ட். வாட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்? என்ன டிரான்ஸ்பிளான்ட்? கமெண்ட் செக்ஷனில் கிளியர் எவ்ரிதிங். நாங்கள் எவ்ரிதிங்ஸ் கிளியராக? ஓகே, அப்போ எல்லாம் நல்ல மார்க் எடுக்கணும், சரியா? வாட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இங்கே வரும் இந்த சாப்டரில்? டேஷ் டிரான்ஸ்பிளான்ட், கடைசி டிஸார்டர். சொல்லுங்கோ. கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட். குட், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஓகேவா. ரீனல் ஆர் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். குட், ஓகேவா. இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க? இட் இஸ் அ அல்டிமேட் மெத்தட் இந்த கரெக்ஷன், ஓகேவா, கரெக்ஷன் ஆஃப் அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியர். அதாவது ஒரு அக்யூட் ரீனல் ஃபெயிலியருக்கு இந்த தான் கரெக்ஷன், ஓகே, ஒரு ப்ராப்பர் கரெக்ஷன். ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டைப்பில் ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னி இருக்கும் இல்லையா, அதாவது ஒரு நல்லா ஒர்க் ஆகிற கிட்னி, ஃபங்க்ஷனல் கிட்னி. இப்போலாம் ஐஃபோன்ஸுக்காக ஹார்ட் கிட்னியில் வைக்கிறாங்களே, அந்த பேட்ச்சு, ஓகேவா. ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னி இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் எ டோனார், ஓகேவா, டோனார். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ரிசீவ் எப்பவுமே கேட்டுக்கோங்க, இட் இஸ் பெட்டர் டு ரிசீவ் அ கிட்னி, ஓகேவா, கிட்னி ஃப்ரம் a close relative to minimize the chances of rejection. Rejection of what? Rejection of system host. அந்த டோட்டல் ஆர்கனே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா அவள் தான், எதுவும் பண்ண முடியாது, ஓகே. ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஹோஸ்ட் பாடி, வாட் எவர் இட் இஸ். இதுதான் இந்த சாப்டரே. ஓகே, done and dusted. Okay, so in the chapter is over. Can we go and start with MCQs? MCQ practice பண்ணலாமா? MCQs எடுக்கிட்டா போயிட்டு previously asked NEET MCQs start பண்ணிட்டா? ரெடி, சூப்பர். ஓகேவா, ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? MCQs பண்ணலாம். எஸ். ஓகே, the first question போடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு the principal nitrogenous waste. Principal nitrogenous waste
in humans is dash. The options are urea, ammonia, uric acid, D, creatinine. So choose the right option. First answer urea. Correct. Good. நிறைய பேர் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே. எஸ், யூரியா தான். குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? யூரியா தான். குட். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு பவுமேன்ஸ் capsule. ஓகேவா? என்னது? பவுமேன்ஸ் capsule and glomerulus together form dash. The options are loop of Henle, B, Malpighian tubules, C, nephron, D is renal corpuscles. So choose the right option. கமெண்ட் போடுறதுலே குறியாக இருக்காதீங்க. பி எப்படி கரெக்டாச்சு? இப்போ Malpighian tubules, bounce mal capsule and glomerulus together form. கொஸ்டினை ஒழுங்காக படிக்கணும் பசங்களா. இதுதான் தப்பு பண்ணுறீங்க பாருங்கள். படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்போ தப்பு பண்ணால் எப்படி மார்க் குறைஞ்சிரும். அப்போ நீங்கள் படிக்காத மாதிரி தானே. இவ்வளோ தூரம் படித்து ராத்திரி பகலுமா நைட்டு பகலும் தூங்கி படிச்சுட்டு கொஸ்டின் 4 ஆப்ஷன், ஒரு கொஸ்டினை படிச்சிட்டிங்கன்னா 4 ஆப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லூப் ஆஃப் ஹென்லியே ஆன்சராக வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கொஸ்டினுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினும் படிச்சுட்டு இதையும் படிச்சுட்டு தான் யூ ஷுட் டிசைட் விச் இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? இம்மீடியட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு பட்டுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸோ பேர் எத்தனை பேர் வீண் போட்டிருக்கீங்க பாரு, எல்லாரும் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க பாரு. கேடிங்கடா நீங்கள், பக்கா கேடிங்க. கமெண்ட் அப்படியே மெசேஜ் ரீட்ராக்டட்னு வந்துருச்சு எனக்கு. கமான், நோ ப்ராப்ளம். பட் ஸ்டில் கைஸ், கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறது காமன், பட் இங்கே பண்ணுங்க. பட் மேக் ஷூர் யூ டோன்ட் டூ தட் இன் யுவர் எக்ஸாம். சரியா? ஸோ தட்ஸ் மை மெயின் ப்ராப்ளம். ஓகே, டி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். கரெக்ட். டினது ரீனல் கார்பசல். ஓகேவா? உங்களுக்கு நீங்கள் பாரு, நான் திட்டுறேனோ எதுக்கு பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாமில் மார்க் வந்துச்சுன்னா நான் திட்டுறதெல்லாம் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க. சார் சொன்னார் அந்த மாதிரி எனக்கு மார்க் வந்துருச்சுன்னா சீரியஸாக யூ வில் ப்ரைஸ் மீ. கரெக்டாக? ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன். ஓகே, டூ திஸ் திங்ஸ் ஃபார் யுவர் பெட்டர்மென்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். விச் பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரான், கொஸ்டினை படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெஃப்ரான் இஸ் impermeable டு வாட்டர். விச் பார்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏ பிசிடி, பி டிசிடி, வேற சி இஸ் descending limb of loop of Henle, D is ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of loop of Henle. So choose the right option. Ascending limb of loop of Henle. Correct. GV and Durga Devi. Good. D option எல்லாரும் கொடுத்துருக்கேன். ரம்யா, ஆதித்யா, அமிர்தன், பியூலா. குட் நைஸ். இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஃபோர்த்து, மேக்ஸிமம். ஓகேவா? மேக்ஸிமம் reabsorption of glucose occurs in dash. A PCT, B DCT, C collecting tube, sorry, like duct. சரியா?
duct, D loop of Henle. ஆன்சர் சொல்லுங்க. PCT. Yeah, correct. Maximum reabsorption of glucose occurs in PCT. Last class இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. So it is very important. சரியா? Option E is right. Okay. Next question போயிடலாமா? Next. The hormone responsible for regulating sodium reabsorption in the kidney is dash. A oxytocin, B aldosterone, C ADH, D renin. Choose the right option. B ன்னு சொல்றேன். B என்னது? ADH தானே? ஓகே, குட், நைஸ் அட்டெம்ப்ட். பரவாயில்ல, நல்லா தான் படிக்கிறீங்க. குட். நெக்ஸ்ட், the presence of glucose in urine is called. Presence of glucose in urine is called glycosuria. சரியானது glycosuria. B வந்து ketosis. C வந்து uremia. D வந்துட்டு albuminuria. சரியா? So choose the right option. Presence of glucose. Yeah, correct. Glucose na glucosuria. சரியா? Good. சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு, in which part, okay, which part of nephron does filtration occurs? Okay, va? Filtration occur. Options are A PCT, B glomerulus, C DCT, D collecting duct. So right option choose பண்ணுங்க. நல்லா கொஸ்டினை படிங்க, ஏவா ஆப்ஷனு. Which part of nephron does filtration occurs? PCT யா? Wrong. DCT wrong. Collecting tube நீங்கள் வந்துட்டு filtration நடக்கும். glomerulus தான் வந்துட்டு filtration layer, அதுதான் filtrate பண்ணுமா? சரியா? C யார்? DCTக்கு போயிட்டீங்க. என்னாச்சு உங்களுக்கு? What happened, guys? No பசங்களா, it is glomerulus is the thing which filtrates. ஓகேவா? சரி. The urine, next question, the urine formation step where blood pressure plays a direct role. Okay, va? A, B, C and D. And the options are, okay, va? Tubular secretion, tubular reabsorption,
glomerular filtration, அப்புறம் concentration of urine. Choose the right option. Glomerular filtration, correct. So it is the urine formation step where blood pressure plays a direct role in glomerular filtration. சரியா? இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு 10th கொஸ்டின், which இல்லை லாஸ்ட் கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க, which waste product ஓகேவா is extracted, waste product is extracted in the least amount in humans. The options are A, B, C, D. ஓகேவா, இதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ ஏ வந்துட்டு யூரியா, பி வந்துட்டு யூரிக் ஆசிட், சி வந்துட்டு அமோனியா, டி வந்து கிரியாட்டினின். ஸோ சூஸ் ரைட் ஆப்ஷன். என்னது யூரிக் ஆசிடா? எப்படி? ஸோ விச் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் இன் த லீஸ்ட் அமௌண்ட் இன் த ஹியூமன்ஸ்? லீஸ்ட் அமௌண்ட், மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் எது? லீஸ்ட் அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்கம்மா. மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் யூரியான்னு வச்சுக்கோங்க. லீஸ்ட் அமௌண்ட் வந்துட்டு அமோனியா. அமோனியாவில் தானே நம்மளுக்கு பாடி யூரியாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது. சரியா? அது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்கடா, இந்த கொஸ்டினில் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே சார், புரிஞ்சுதா? ஸோ என்னோட பெண் இருந்துச்சு, நீங்கள் பாருங்கள், அம்மோனியாவில் இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு திரும்பியும் யூரியாவாக கனெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த NH3 வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த கன்வர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அப்போது இதுக்கு வாட்டர் அதிகம் தேவைப்படனால தான் நமக்கு இந்த ப்ரொசீஜருக்கே போய் போகிறோம். ஸோ இப்போ மேட்ரு என்னென்னா வந்துட்டு இதில் குட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் அம்மோனியா, அதாவது லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நம்ம பாடியில் வந்துட்டு அம்மோனியா ஆர் ப்ரெசன்ட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் மஸ்ட். சரியா? ஸோ எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் டாபிக் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். உங்கள் முன்னாடியே சேவ் பண்ணிடுறேன் கூட. இம்போர்ட் கேன்சல். சரி, கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க. ஆமாம், அம்மோனியாவுக்கு வந்துட்டு வாட்டர் அதிகமாக தேவைப்படுது. கரெக்டு. எஸ், நோ டவுட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ஹியர். ஓகேவா? நீங்கள் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியரா உங்களுக்கு? எஸ். சரி, தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் வந்துட்டு மண்டே. நான் வச்சுக்கோங்க, இப்போ சொல்லிடுறேன். மண்டே, வெனஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. டியூஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே லீவ். ஓகேவா? டியூஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே லீவ். மற்றபடி மற்ற எல்லா டேஸ்க்கும் நம்ம வி ஹேவ் கிளாஸஸ். Tuesday and Thursday holiday. Okay, so I have another class. So what is this? In a chapter is Excretory Products. Okay, all right, thank you. Good night. Sunday fun day இன்னியோட முடிஞ்சிச்சு. திரும்பி நாளைக்கு மண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, பை. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.